So let's start today's session. Just give me a minute. Don't think about the Okay, once again, people in online, is my voice clear and audible? Is the presentation visible? Okay. So let's start today's session. We'll be discussing about 5 days left for the examination, right? So for the big day, we have just 5 more days, including the last day, right? Now we need to understand what we need to do and we shouldn't do. Okay, so during these days left out, okay, because for most of us preparing for this examination seriously, we'll have a lot of thoughts going in our mind. Okay, so a bit confused with what to do or what not to do. Okay, so to address those kind of things, and you might have some questions in your mind as well. Okay, so to answer all those questions, only we have this session. Okay, so during this short
time left out, what are the things we have to keep in our mind significantly? Okay, so those are the things we will be discussing in today's session. So as I told, I planned the session for 1 hour. If it requires some extra time also, I think it is not going to be a big deal, right? So we will be continuing or extending our session even after that, depending upon the number of questions. I have some questions from the students who have asked me already. Okay, and some common questions also I have put them on the slide so that even I would not forget. Okay, so that we will be discussing on all those questions. Those questions, why am I taking it and presenting it to everyone is you might also have this question in your mind. Maybe you are not able to recollect it at the moment. So I am bringing all those questions here now. Okay, so let's start with the first slide here. What to expect on the D-Day, December 1, 2024. What can we expect? Sunny day. About the exam day. So during the exam, on the exam I'm speaking. You're going to face the exam on 1st of December. Okay, the exam is going to start at 2 p.m. Right? So I'm asking about the examination, right? Pressurized. Pressure. Okay, so you can expect some pressure. Happiness. Some happiness. Okay, anxiousness. So these are all the expectation about you. Okay, how would I be? I would be tensed. I would feel pressure. I would be anxious. I'll be very happy. Okay, so all these are your feeling. I'm asking about the exam. What can we expect? In the exam. Exam in the exam. Only consortium of NLUs knows that. Okay, so whomsoever prepared the question paper would know that, right? So if you come across any source saying this is what you can expect or this is what you will be getting, okay, in the CLAT examination, please don't trust them. Fine. So what can you expect on the CLAT paper? We cannot expect anything. Okay. So we need to Atmika saying nothing, only God's karunai. Okay. Yeah, that's great. So obviously, so God's grace along with our hard work also matters, right? So will give us a result. So again, continuing with that question I asked, do you know what exactly going to come in the examination? Do you know what is going to happen? What are the types of questions you're going to come in the examination? Yeah, we know about the structure, but what exactly the context of the content, we are not sure about it. Right? It is uncertain to expect anything to be present in the exam paper. Right? Okay. So we can't be sure about that. So we know 120 questions in 120 minutes. Right? We know the section 1, English, might have how many? 24 to 26 questions or 20 to 24 questions, right? Again, that's not certain. Okay, each and every section has how many questions? So we know approximately current affairs 28 to 32. Okay, legal same 28 to 32. Okay, so logical 24 to 26. Math 10 to 12. Quant is 10 to 12. So this is what we are expecting according to what is given in the official site. Okay. Apart from that, do we know how many passages can come? No. How many questions under each passage? No. What kind of things would be asked in the passages? No. So everything is uncertain. So we are getting ready to face this examination and we are putting a lot of efforts. That is what we can do. So don't expect, okay, this is what will happen. Okay. என்னாச்சு அதுக்குள்ள எவ்வளவு பயந்துட்டியா இன்னும் 5 நாள் இருக்கு சோ சொல்லிட்டேன்னா என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் So you're going to face the examination which are very uncertain.
அதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. Okay, so the only thing that we know here is we are going to get 120 questions in 120 minutes of time. Okay, we are going to face that kind of examination. Okay, so we need not focus on that area at all. Exam, however it comes, எப்படி வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to face the examination. So in even your mock test, what happened is like you had less number of passages with more number of questions under each passage. Same way, many passages with 2 to 3 questions under a passage. So இது எல்லாமே experiments தான். Okay, நம்ம worst case scenario we are getting ready. அவ்வளவுதான், right? So whatever we know, okay, so these were the types of questions which they were asked earlier. These are the current affair topics that were covered earlier. So we observed a pattern. ஒரு 5 பேசேஜ் இருக்கு, இல்லை 6 பேசேஜ் இருக்குன்னா 3 to 4 பேசேஜ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் 6 monthsல இருந்திருக்கு current affairsல. Okay, so that is something that we observe from the previous year and previous years, and we take it, right? Okay, so we can't be certain. For example, let's say G20 happened. Okay, only recently. அதுக்காக G20 கண்டிப்பா வருமா? Are we sure about G20 coming in the current affairs section or any other section? No. Okay, so in the same way, we are not certain about anything that could come in current affairs or any of the sections here. Fine. So what do we know? We know, okay, these are the important topics or significant topics when we compare with the previous year. So let's go through that. Same way, if you look at math, okay, these are the particular topics which are important. The topics are based on the last 4 to 5 years questions. Let's prepare on that. So what we can do is that we can practice with as many topics as possible, as many passages as possible. Okay, and whatever results are available, okay, we can practice and revise with these sources. That's it. That's what we can do. Rest all is left with whom? Question paper setter. Okay, so what we should do, only on the exam day we have to think about, okay, this is what has come. If I know, let me answer. If I don't know, I don't know, I have to skip it. Okay, right? That's what we need to think and do on that particular day. And what we should do is we should stop worrying about thinking about all these things. Okay, fine. What if this comes? What if that comes? Right? Other usually நடக்கும் இல்லையா? I have prepared so many current affairs topics. What if those don't come? Okay, அதெல்லாம் வரலாம், என்ன பண்றது? Quant attend பண்ண முடியலனா என்ன பண்றது? Okay, fine. So all these things you would be thinking, obviously. Some people would think, or some will not think about anything. Right? So all kinds of mindset you will have. So to every one of you, okay, so I also have another person telling the same thing, which aligns also with the preparation of such an examination, or anywhere you put hard work, okay, and you expect something in return. Fine. So it's applicable everywhere. So that's why I have this person here. So most of you know this person, and so I brought this person in front of you to say something. Don't think about the result. It's a result that puts pressure on us. What if this happens? What if we don't win the game? What if we don't get selected? But again, worry about the controllables, and whatever the controllables are, we take care of it, we'll get the desired result. If we don't get the desired result, we'll improve. We'll change our plans, we'll execute better, and we'll get a chance to prove ourselves again. So, that's what it is. Thinking about the result never gives you result. Yes, you may have a target in mind, but what is more important is to take care of the small steps in life. What needs to be done, what I am supposed to do, what extra I can do, and that will help us achieve the target. Right. So this is exactly aligning with your preparation. Motivation. Okay. இது உங்களுக்கு மோட்டிவேஷனா எடுத்துக்கலாம், right? So because I am the only person telling you, okay, and here is also another person who is doing something similar. Okay, so I got MS Dhoni's help. Okay, I'm telling you that
Okay, so as you know, his words, not completely mine. So his words, okay. So who has faced a lot of pressure, right? So he is saying, if you think about results, if you think about your scores, how much you're going to get in the examination now, definitely you'll feel the pressure. Okay, நான் இப்போ இவ்வளவுதான் வாங்குறேன், எக்ஸாம்ல அப்போ எவ்வளவு வாங்குவேன், நான் இப்போ இவ்வளோ வாங்குறேன், எக்ஸாம்ல அப்போ வந்துருமா? Okay, so if we start thinking about all these things, what will happen something in the future, again, which is uncertain, you start thinking about that. What happens is you will start feeling a lot of pressure only. Okay, instead what you should do, you need to focus on what you need to do. Okay, yeah. So you small steps that he told, you are already taking those small steps, right? Okay, so consistency is something that you can add. So consistently practicing something. Okay, so consistency is something that is essential. So now, for you with the time left, what you should focus on is consistency in your revision. Okay, especially with current affair topics, taking previous year marks and understanding, where you went wrong, why you went wrong. Okay, so these are the places you need to focus on now. Okay, so these are small learnings that you know do, so that it will help you during the examination. Great. So thinking about how you performed in the mock test, or what will happen during the exam on the 1st of December. Okay, so everything will leave you with only pressure. So leave everything out. Let whatever it is, let's face during that time. Okay, when the exam comes, let's not expect anything. Exam will be easy, it will be difficult. போன வருஷம் ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு, இந்த வருஷம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். போன வருஷம் ஈஸியா தான் இருந்துச்சு, இந்த வருஷமும் ஈஸியா தான் இருக்கும். Okay, so let's come out of all those expectations, right? So let's go without any expectation. Exam எப்படி இருக்கும்னே தெரியாது, but we have practiced a lot. Okay, so with that confidence alone, we can go and write the examination. So we should have an open mind. Don't go to the examination with a predetermined mind. Okay, so go to the exam, look at a particular section, and then decide, okay, what can I do with this section? போறப்பயே ஓகே, எனக்கு இந்த செக்ஷன் வழக்கமா கஷ்டமா தான் இருக்கும், ஸோ இந்த எக்ஸாம்ல நான் அட்டனே பண்ண மாட்டேன். டோன்ட் கோ லைக் தட், பிகாஸ் தட் பர்டிகுலர் செக்ஷன் குட் ஹவ் பீன் சோ ஈஸி டியூரிங் த எக்ஸாம். படிச்சு ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருந்திருக்கும். ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் த மைண்ட் செட் யூ ஹேட், you would have not gone to the section at all. Easy marks எல்லாமே போயிருக்கும். Fine. So don't go with the fixated mindset that okay, I'll only do this, I'll only do that. நான் ஒரு செக்ஷன்ல எவ்வளவு கொஸ்டின் அட்டெண்ட் பண்ணா போதும், அதெல்லாம் ஏன் இப்பயே நீங்க முடிவு பண்றீங்க? Okay, so during the mock test, maybe the level of the questions were difficult or the passage was lengthy due to some reason. What happened was you were not able to attend more questions. ஆக்சுவல் எக்ஸாம்லயும் உங்களால இத்தனை கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேல அட்டெண்ட் பண்ண முடியாது, நீங்க டிசைட் பண்றீங்க. So you should not have that kind of mindset. இவ்வளவுதான் முடியும் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு you don't decide before the examination. Go to the examination, look through the paper, and then decide what can be done. Okay, so the next important point that I want to discuss with you is stop listening to various sources. Okay, because இப்போ என்ன ஆகும்னா, near into the exam it always happens. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விஷயம் சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. Okay, so it will put a lot of pressure on you. Let's say, for example, you look at what is going on right now is you take any YouTube channels, okay, including Career Launcher, okay, so who are prepping students for CLAT examination, they're doing marathons. Okay, so especially it's okay to listen to all those things, okay, but at times if you are able to understand the situation, that's fine. But otherwise, many will start feeling the pressure when they look at these kind of marathons. என்ன அதுல என்னென்னமோ டாபிக் சொல்லிட்டே போவாங்க. இது வரைக்கும் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக் அங்க இருந்திருக்காது, நீங்க படிச்ச டாபிக் அங்க இருந்திருக்காது. ஓகே, ஃபைன். ஸோ திடீர்னு அன்னைக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுவாங்க. ஓகே, யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ ஏபிசிடி அப்ரோச் அப்படிம்பாங்க. இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில எல்லாம் நீங்க கேள்வியே படல. திடீர்னு போயிட்டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம்திங் கால்ட் அஸ் ஏபிசிடி அண்ட் யூ ட்ரை இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏபிசிடி in the last couple of days. Do you think it will work out right? No. ஆல்ரெடி ஒரு 40-50 எக்ஸாம்ஸ் எழுதிட்டீங்க. இதில் யூ ஹேவ் எக்ஸ்பெரிமெண்டட் வித் மெனி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். அப்போ அதில் எது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஆகலாங்கிறது தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ யூ நீட் டு ஸ்டிக் டு தட் அண்ட் யூ ஹேவ் டு கோ அஹெட் வித் தட்.
in last minute if you change your strategy, okay, I saw yesterday in some video saying some XYZ strategy, I'll use that XYZ strategy. சரி, அது அவங்க சொன்னாங்க, it could be applicable for a few set of students, not everybody. Okay, so this is an examination which is not based upon your, you know, predefined knowledge. ஓகே, சப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருந்து வர கொஸ்டின்ஸ்னா ஓகே புக்ஸ்ல இருக்கு, நான் படிக்கிறேன், அங்க போய் எழுத போறேன். அதுக்கு காமனா நான் ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்ல முடியும். Okay, when something is purely based upon what your ability, where you read, understand and answer, so here the same strategy will not work out to everyone. காமனா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லவே முடியாது. only a few things apart from that. அதாவது ஒரு பேசேஜ் எப்படி அப்ரோச் பண்றது, ஒரு செக்ஷன் எப்படி அப்ரோச் பண்றது, எக்ஸாமை எப்படி அப்ரோச் பண்றது, இப்படிங்கிற காமனான விஷயம் மட்டும் தான் சொல்ல முடியுமே தவிர ரிமைனிங் ஆல் லைஸ் வித் த இண்டிவிஜுவல். Okay, so stop listening to various sources. Already you have enough sources with you. Okay, you have enough sources with you. Current affairs notes எடுத்து வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட இருக்கு. இல்லை ஒரு வீடியோஸ் பிளேலிஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்கீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட இருக்கு. மேத்துக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்ஸ் இருக்கு, இங்கிலீஷ், லீகல், லாஜிக்கல் எல்லாத்துக்குமே ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்ஸ் இருக்கு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் யூ ஹேவ் அரௌண்ட் 50 மார்க் டெஸ்ட் வித் யூ வித் ஆம்பிள் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணுங்க. தட் இஸ் மோர் தேன் இனஃப். ஸோ இந்த டைம் லெஃப்ட் அவுட் அகைன் யூ நீட் நாட் கோ த்ரூ லாட் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். ஆஸ் ஐம் டெல்லிங் யூ, திடீர்னு நாளைக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் குவான்ட் கொஸ்டின்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் ஜிகே டாபிக்ஸ் ஃபார் CLAT 2025 அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு பேஜில் வரும், நீங்கள் பார்ப்பீங்க. டோன்ட் கெட் எக்ஸைட்டட் அண்ட் கெட் இன் டு தட். ஓகே, ஸோ திங்க் அபவுட் இட். ஓகே, நம்ம என்ன நிறைய டாபிக் பார்த்துட்டு என்ன புதுசு சொல்ல போகிறாங்க. ஓகே, ஸோ ஸ்கிப் அண்ட் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ லிமிட் யுவர் ரிசோர்சஸ். இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, என்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு 10 ரிசோர்சஸ். 10 ரிசோர்சஸ் இன் த சென்ஸ், கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு நான் ஒரு நோட்ஸ் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஓகே, மேத்துக்கு நான் மார்க் டெஸ்ட்டில் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன், இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணணும், ப்ரீவியஸ் பேப்பர் ட்ரை பண்ணணும். சேம் அப்ளைஸ் டு தி அதர் செக்ஷன்ஸ். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஆல்ரெடி நீங்கள் லிமிட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தட்ஸ் வாட் ஐம் டெல்லிங். டோன்ட் எக்ஸ்பேண்ட் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் நவ். limit it because you have limited time. That is the reason. Okay, so limit your resources and prepare only, stick only to those things. Okay, so that is especially I want to discuss with you with this slide, right? Again the same thing. So யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து இந்த டாபிக் பாருங்க, இது முக்கியமான டாபிக், கண்டிப்பா வரும் அப்படிமாங்க. Are we certain about it? No, it might come, it may not, may not be in the paper. So let's try to avoid those kind of things. Okay, இந்த யூடியூப் thumbnails தயவு செஞ்சு பார்க்காதீங்க. Okay, the YouTube thumbnails are just to catch your eyes. Okay, fine, and they want you to attend those videos, look through those videos. Okay, so please avoid those things. Fine. Then coming to mock scores, see, especially this is something that everyone should keep in your mind. Mocks based பண்ணி don't think this is what will happen during my actual examination. மார்க்ஸ்ல வெறும் 40-15 எடுத்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆக்சுவல் கிளாட்ல போயிட்டு 80 to 90க்கு மேலே எடுத்து அனலிஸ்ட்க்கு போயிருக்காங்க. ஓகே, மார்க்ஸ்ல 100-110 எடுத்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து 40-15 வாங்கி அனலிஸ்ட் கிடைக்காமலும் போயிருக்காங்க. ஓகே, both the extreme situations had happened. நான் சும்மாலாம் சொல்ல, I have proof. If you want, I can show you. ஓகே, ஸோ ஆஸ் பப்ளிக்காக என்னால் ரிவீல் பண்ண முடியாது. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட், ஐ கேன் கிவ் யூ த ஸ்டூடெண்ட் கான்டாக்ட் நம்பரோடு கொடுக்குறேன், நீங்களே அவங்ககிட்ட பேசி பாருங்க. ஓகே, ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி இயர் வி ஹேவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் தட். ஓகே, ஒன் குட் பி பிகாஸ் ஆஃப் ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ். ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, சரி இவ்வளோ அட்டன் பண்ணிட்டோம், இன்னொரு 20 கொஸ்டின் தான் விட்டுருக்கோம், அப்படியே சும்மா மார்க் பண்ணிடுவோம். ஓகே, போச்சு, அவ்வளோதான். சும்மா மார்க் பண்ண எல்லா கொஸ்டினும் தப்பாச்சுன்னா இல்லை 1-2 கரெக்ட் ஆகும். ஓகே, மீதி எல்லாம் தப்பாச்சுன்னா போச்சு. ரைட், அண்ட் OMR, மெஸ்ஸிங் வித் த OMR. எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு ஆன்சர் கீழே பார்த்துட்டு, சார் 95 கண்டிப்பாக வந்துடும் சார், எல்லாம் கரெக்டு. எக்ஸாமில் பார்த்தா 25-35 வந்திருக்கும். ரீசன் மெஸ்ஸிங் வித் OMR. எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் லாஸ்ட்ல வச்சு மார்க் பண்றது. ஒன்று மிஸ் ஆச்சுன்னா எல்லாம் மிஸ் ஆயிருக்கும். ஒன்லி தி ஸ்டூடெண்ட் ரியலைசஸ் some other step could be taken, otherwise gone. Okay, so anything could happen in the actual examination. So don't take mock scores as a benchmark to judge how much you can get in the actual examination. Okay, so then sir, அப்புறம் எதுக்கு சார் மார்க்ஸ் வைக்கிறீங்க? Marks is just a preparation tool for you.
to understand about understand how the exam is. Exam எப்படி நீ ஸ்டார்டிங்ல மார்க்ஸை பத்தியும் நான் இதான் சொல்லியிருப்பேன் உங்ககிட்ட, இப்பயும் அதான் சொல்றேன். Marks are just for you to what understand how the exam is, understand what kind of mistakes you are committing, okay, how to rectify them, how to overcome them. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் மார்க் டெஸ்ட்ஸ். ஓகே, டோன்ட் டிசைட் ஓகே நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் எனக்கு இவ்வளோ மார்க் தான் வருது, ஒருவேளை நான் இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் போல அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையவே கிடையாது. ஓகே ஃபைன். அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, ஒரு செக்ஷனுக்கு இப்போ நான் ஐடியலாக சொல்கிறேன், ஐ எம் டெல்லிங் யூ ஸ்பெண்ட் 20 to 25 minutes in English, spend 10 minutes in current affairs, spend 35 minutes in legal reasoning, spend 35 minutes in logical reasoning, spend 15 minutes in quant. This is the time section wise time plan that I'm giving you. But you might need 30 minutes in English wherein you complete legal reasoning. 40 questions இருந்தாலும் 32 questions இருந்தாலும் நீங்க 25 minutes legal reasoning முடிச்சிடுறீங்க. So the extra time that you get with the legal reasoning, you invest 5 minutes in English, 5 minutes in 40 minutes in logical வேணும். So I take one more 5 minutes in logical reasoning. So இந்த மாதிரி பிளான்லாம் நீங்க பண்ணிக்கலாம். So this depends upon each and everyone. கரெக்டா? ஸோ அதுதான் அசஸிங் யுவர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். அது நீங்கள் மார்க்ஸ் எழுத தான் செக்ஷன் வைஸ் டைமிங் உங்களுக்கு எது ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படிங்கிறது யூ வில் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட். ஓகே, then to understand what you know and what you don't, especially concepts like math, எங்கெல்லாம் கான்செப்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுதோ மேத் செக்ஷனில், ஓகே பெர்சன்டேஜ் எனக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன், ரேஷியோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன், ஆவரேஜ் இருந்தால் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறேன், இல்லை இது மூணு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன், இதை தவிர வேறு ஏதாவது டாபிக் வந்துச்சுன்னா நான் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறேன். லீகல் ரீசனிங், எப்பயுமே எனக்கு மர்டர் பற்றி ஹோமிசைட் பற்றி ஏதாவது பேசேஜ் வந்தால் ஐம் கமிட்டிங் மோர் மிஸ்டேக்ஸ், இல்லை கான்ஸ்டியூஷன்ஸை வச்சு வந்துச்சுன்னா ஐம் கமிட்டிங் மோர் மிஸ்டேக்ஸ். ஓகே, இல்லை ஃபேமிலி லா பற்றி வந்துச்சுன்னா ஐம் கமிட்டிங் மோர் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் யூ ஆர் மேக்கிங் மிஸ்டேக்ஸ், ஓகே வாட் கான்செப்ட்ஸ் யூ ஆர் கிளியர் வித் அண்ட் வாட் யூ ஆர் நாட் கிளியர் வித். Fine. So to understand all these things, you have the mock tests. Okay. And section and exam strategy. Okay. So exam strategy ங்கிறப்போ யூஸ்வலா ஓகே நான் ஜிகேல ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், இல்லை இங்கிலீஷ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், இல்லை லீகல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், இல்லை குவான்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம் டேக்கிங் ஸ்ட்ராட்டஜி டு யுவர் பிளானிங். அப்புறம் செக்ஷன் வைஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே, இங்கிலீஷ் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டு, மேத் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டு, லாஜிக்கல்னா இதை நான் பண்ண போறேன். இது செக்ஷன் வைஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்றது. ஸோ திஸ் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் த மார்க் டெஸ்ட்ஸ். ஓகே, தீஸ் ஆர் த ரீசன்ஸ் தட் யூ டேக் மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ டோன்ட் டிசைட் தட் என்னால் 60 கொஷின்ஸ் தான், இல்லை 80 கொஷின்ஸ் தான், இல்லை 100 கொஷின்ஸ் தான் மார்க்கில் அட்டன் பண்ண முடியுது, அப்போ ஆக்சுவல் எக்ஸாம்லையும் என்னால் அவ்வளோதான் அட்டன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்பயே யூ டோன்ட் கெட் தட் கைண்ட் ஆஃப் மைண்ட் செட். Okay, let's move to the next one. What is a good score? Again, a very big question in most of your mind. Okay, right now let's not give a specific target. Okay, let's not give a specific target right now. Okay, and let's maximize also what we are planning for. Okay, so a good score obviously depends upon the number of questions you attempt. Okay, so attempt as many questions as possible. Okay, and if I say attempt as many questions as possible, நீங்க கெஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணணுங்கிற அர்த்தமே கிடையாது. ஓகே ஃபைன், ஜென்யூனா எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் படிச்சு ஆன்சர் பண்ண முடியுதோ, கான்ஃபிடென்ட்டா ஆன்சர் பண்ண முடியுதோ, those things. Attempt as many questions as possible. ஓகே, மேக் ஷுர் டு மெயின்டைன் யுவர் அக்யூரேசி. அப்போ உங்களோட பேஸ்ல நீங்க போனீங்கன்னா தான் you'll be able to maintain the accuracy. Fine. So let's target 100+ attempts. So let's have a target. ஒரு 100 questions ஆச்சும் மினிமம் நான் அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டார்கெட் வச்சுக்கலாம். ஓகே, you're achieving it or not achieving it, it doesn't matter. ஓகே, ஒரு டார்கெட்டோட போறோம். Fine. Let's have a target of what? 100+. ஓகே, இவ்வளோ நான் பண்ணியே ஆகணும், 100 questions நான் அட்டன் பண்ணியே தீருவேன், 120 அட்டன் பண்ணி தீருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ டோன்ட் கோ. மினிமம் ஒரு 100, you do the math. ரைட், ஒரு 100 ஆச்சும் அட்டன் பண்ணாதான் 80 ஆச்சும் எனக்கு ஸ்கோர் வரும். அந்த லாஜிக் தான், சிம்பிள். ஏன் 80 ஆச்சு ஸ்கோர் வரணும்னா லாஸ்ட் இயர் 80 ஆச்சு தேவைப்பட்டுச்சு டு கெட் இன்டு எனி ஒன் ஆஃப் தி NLUs ஆர் அட்லீஸ்ட் திருச்சி NLU. ரைட், ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐம் ஆஸ்கிங் யூ டு டு. ஸோ 100 ஆச்சு அட்டன் பண்ணா ஓகே ஒரு 80 கிடைக்கும், இன்கேஸ் நான் கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா. ரைட், தட்ஸ் வை வி ஆர் ஹேவிங் தட் அஸ் அ டார்கெட்.
Okay, so the about a good score, don't have a fixated mind. Okay, இவ்வளவு எடுக்கணும் இவ்வளவு எடுக்கணும் ஒரு செக்ஷன் இவ்வளவு எடுக்கணும். Okay, that's what we discussed in the previous class. Okay, so we discussed already that. So from this moment on, whatever is possible, okay, let's look during the exam. Now, overall marks தான் matter. ஒவ்வொரு செக்ஷன்ல எவ்வளவு இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல, right? Overall, how much you are getting, that's what matters here. Coming to the next one, what is my test taking strategy? Have you found your test taking strategy by now? Yes, test taking strategy na entire test க்கு சொல்றேன், not section wise. Section wise obviously okay, உங்களுக்கு எங்க எப்படி கம்ஃபர்ட்டபிளா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்களோ அப்படி பண்ணுவீங்க. Exam taking strategy. But if you ask me, okay, you cannot decide your test taking strategy now itself. Your test taking strategy should be decided when you look at the paper. I told you take initial 1 minute of time, okay, or even less than that or more than that, depending upon your pace, your speed. Okay, so take that initial 1 minute of time at least, okay, to understand the entire paper. Just over a passage of எதை பத்தி பேசுதுன்னு பாருங்க. You might take very less time, less than 1 minute. You may take a couple of seconds more than 1 minute. It's okay, fine. So அப்போ டிசைட் பண்ணுங்க, ஓகே ஜிகே டாபிக்ஸ் எல்லாம் ஃபெமிலியரா தெரியுது, ஐ ஸ்டார்ட் வித் ஜிகே. தென் டிசைட் எனக்கு லீகல் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபெமிலியரா தெரியுது, ஐ ஸ்டார்ட் வித் லீகல். ஓகே, ஸோ கெட் த கான்ஃபிடன்ஸ் ஃப்ரம் த பேப்பர், தென் ஸ்டார்ட் வித் தட் செக்ஷன். மோஸ்ட்லி திஸ் வுட் ஹெல்ப். இல்ல சார் என்ன ஆல்ரெடி இந்த ஆர்டர் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன், இந்த ஆர்டர் தான் போவேன் அப்படின்னா தாராளமா போங்க. ஓகே, யூ கோ வித் தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல உங்களுக்கு தெரியாத கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஓகே, யூ ஷுட் நாட் கோ பிளாங்க். சரி, அவ்வளோதான், தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன், நெக்ஸ்ட் செக்ஷனுக்கு மூவ் ஆகும். 10 minutes ஆச்சு, நான் ட்ரை பண்ணேன், ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன், மீதி கடைசியில் டைம் இருந்தால் பார்த்துக்கலாம். லெட்ஸ் மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் செக்ஷன். திஸ் மைண்ட் செட் ஷுட் பி தேர். இந்த மைண்ட் செட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க முன்னாடி டிசைட் பண்ணி வச்சிருக்க ஆர்டர்ல போங்க. இல்லையா, look through all the sections, then decide from where to start. Okay, எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கனாலும் எந்த செக்ஷன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கனாலும் என்ன கேட்டீங்கன்னா, you should have gone through the all 120 questions. எல்லா 120 கொஸ்டின்ஸும் இல்லைன்னா அதுக்கான பேசேஜஸ் அட்லீஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், படிச்சு பார்த்துருக்கணும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ only I'm telling you, initial 1 minute or so spent on selecting which section to start with. அப்படி செலக்ட் பண்ணியுமே இன்கேஸ் நீங்க வந்து சேலஞ்சா ஃபேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாலுமே டோன்ட் வரி. ஓகே, ஸோ ஐ ஹவ் given some time for this section, என்னால் முடிஞ்சளவுக்கு பண்ணிட்டேன், ரிமைனிங் கடைசியாக டைம் இருந்தால் பார்த்துக்கலாம். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் செக்ஷன். ஸோ செக்ஷன் வைஸ் டைம் அப்படிங்கிறது வந்து யூ ஹேவ் டு ஸ்டிக் டு இட். ஓகே, அண்ட் இப்போ இருந்தே நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், ஐம் அகைன் டெல்லிங் யூ, have analog watches with you. Mobile timer வைக்கிறதோ இல்லை digital watch யூஸ் பண்ணுறது வேணாம். Have analog watches with you and track time using analog watches, because only analog watches are allowed inside the exam hall. அதனால் அதை வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, moving to the next point, section wise just I'll give some insights. Okay, then we'll discuss about the common doubts, and if you have any doubts also we can discuss. Okay, for the reading section, stick to the content of the passage. ரிப்பீட்டடாக நான் கிளாஸஸ்லையும் சொல்லியிருக்கேன், நீங்களும் இத்தனை மார்க்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான ரீசன் அதே தான். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்டிக் டு வாட் இஸ் கிவன் ஒன்லி இன் த பேசேஜ், நாட் கோ பியாண்ட் தட், ரைட்? ஸோ ரீட் இட் அட் யுவர் பேஸ், டோன்ட் ரஷ். அந்த எக்ஸாமில் ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும், அந்த ப்ரெஷரில் நீங்கள் என்ன பண்ணிடக்கூடாது, யூ ஷுட் நாட் rush through the passage. Okay, fine. So go in your own pace. Usually நீங்க எவ்வளவு ஸ்பீடா படிப்பீங்களோ, எப்படி நீங்க அப்ரோச் பண்ணுவீங்களோ, try doing the same. Okay, then use the marks taken to understand the same. அதுதான் மெயின். நான் உங்ககிட்ட லாஸ்ட் couple of weeks சொல்லிட்டு இருக்க விஷயமே என்னது, அனலைஸ் த மார்க்ஸ். லாஸ்டா நீங்க எழுதின ஒரு 4 to 5 மார்க்ஸ் எடுத்து வைங்க. ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ டிட் வித் தோஸ் மார்க்ஸ், வாட் went right for you, what did not go right for you. Try to understand that. So that is a very significant thing. If you're trying to understand what happened with your previous marks when you took them, that will give you a lot of learning. Okay, that will tell you what to do and what not to do during the examination. So please, இது வரைக்கும் பண்ணனா கூட at least now you can do that. Okay, so try to maximize your attempts. Why?
Because if you take reading section, you have 24 as per the previous examination, again 24 questions in English, then 32 in legal, again 24, a total of 80 questions, right? You have a total of 80 questions. It is சும்மா கிடையாது 80 அப்படிங்கிறது இல்லையா, right? So you have 80 questions in these three sections. So if you get a very good understanding of how to deal with these three sections in the reading section, okay, you will be able to get more than 70 or more than 65, okay, out of these 80 questions. Okay, அப்ப இங்க ஒரு 65 இருக்குன்னா இன்னொரு 30 எடுக்கிறது, it will be an easy job because you have current affairs and math. Okay, so அதுல 80ல 65 நம்ம நினைக்கிறோம், but 65 வருமா? Okay, 60 ஆகுது. Still getting a 30, yes, doable. Getting 90 will give you a seat in top 15 national law schools. Trichy is a piece of cake. Easy எடுத்துடலாம். Okay, for a score like 90 and all, right? இதே எக்ஸாம்ஸ் டிஃபிகல்ட் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துருந்துச்சுன்னா 90க்கு மேலே அப்படிங்கிறது it will take you in top 10 itself. Fine. So maximizing your attempts நான் சொல்றது இந்த ரீசன்னால தான். If you try and attempt more than 70-75 questions, getting 60 to 65 is doable with a good accuracy. Almost by now most of you got the taste of accuracy. உங்களோட மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே 15 இல்லை ஒரு 18க்கு கம்மியாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, ரைட்? ஸோ accuracy wise, yeah, it has been good in the previous mocks for you people, most of you. Okay, so you can focus on maximizing your attempts. And அந்த attempts increase பண்றதுக்கோ நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்க மைண்டுக்கு நீங்க சொல்லணும் ஒரு பேசேஜ் ஆஃப் 5 to 6 minutes, அதுக்கு மேல நான் அந்த பேசேஜ்ல இருக்கக்கூடாது. I have to go to the next passage. When I mean to say 5 to 6 minutes for a passage, it involves the questions under the passage as well. Okay, and like the ones in your official CLAT mocks, அதுல passage ரொம்ப சின்னது, you have only 2 questions. அப்ப அந்த மாதிரிலாம் 3 to 4 minutes தான். Depending upon the number of passage, you determine the time for each and every passage. Okay, அதனால தான் நான் சொல்றேன் section wise time வச்சுக்கோங்க. Okay, passage wise, yes, should fluctuate. சின்ன பேசேஜா கம்மி டைம், பெரிய பேசேஜா அதிக டைம். பிகாஸ் ஒரு செக்ஷன்லேயே சின்னதாகவும் பேசேஜ் இருக்கும், பெருசாகவும் லென்த்தியாகவும் இருக்கும். ஸோ யூ டிசைட் during that time. இதெல்லாம் நீங்கள் on the ground during the examination you have to decide. ஸோ ஃப்ளெக்சிபிளாக மைண்டை வச்சுருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் you will be able to do all these things. Okay, coming to the GK, it's obvious that you cannot remember everything you are looking through. Okay, so what we can do is revise and revise. Okay, so keep revising with the topics we have seen already. புதுசா பார்க்கணுங்கிற அவசியமே இல்லைங்க. Don't look through the new topics. Take up new topics. புதுசா எடுத்து நிறைய படிக்கணும்னு நீங்க போனீங்க அப்படின்னா you will pressurize yourself. ஓகே, ஆல்ரெடி பார்த்தது நான் ஒரு 100 டாபிக் பார்த்துருக்கேன், 50 டாபிக் பார்த்துருக்கேன், 20 டாபிக் பார்த்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ அதில் தரவா இருங்க, அதில் கிளாரிட்டி பில்ட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ்லாம் நான் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன், அதை மட்டும் பார்க்குறேன், எஸ், கோ த்ரூ தட். Okay, so only focus on limited number of resources. Start revising the previous topics. January, February, March இருக்கிற topics நீங்க பார்க்கல, லாஸ்ட் டிசம்பர்ல வந்த டாபிக்ஸ் நீங்க பார்க்கலனா அதெல்லாம் எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபைன், நீங்க அப்ப பார்த்துருப்பீங்க, பட் now you don't remember that. Should start revising. Okay, so because இதுக்கு மேல எந்த டாபிக்ஸும் நமக்கு கரண்ட் நியூஸ் வந்து வரப்போறது கிடையாது. So start revising with all the news you have seen so far. Coming to quant, yes, the topics that should be focused, like percentage, ratios, averages, applications of profit and loss, simple interest, compound interest, and data interpretation. So significantly, we are looking through these kind of topics, right? And during the exam, what kind of strategy that we can use is, I told you already during the classes, anyways, I'm repeating it. Look at the data, try to understand what is presented in the data. Okay, அதை decode பண்றதுக்கு முன்னாடியே go to the questions also. Go to the questions, கொடுத்துருக்க டேட்டாவை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, you understood something from the given data, அதுல இருந்து டைரக்டா ஏதாச்சும் ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. Okay, so this you can try with all the 2 or 3 sets, whatever is given to you. Then இப்போ 3வே நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க, டேட்டாவை go through பண்ணிருப்பீங்க, questions go through பண்ணிருப்பீங்க. So by now you would have a clarity next to 5 minutes நான் எதுல போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Let's say 2 you have invested 6 minutes. Okay, if there's a 3 set
Okay, I'm taking the again worst case scenario. ஒரு 3 செட் இருக்கு. 3 செட்டுக்கும் நீங்க என்ன பண்ணீங்க? 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க to understand the given data and go through the questions. If possible, you are also solving 1 or 2 questions. Okay, 6 minutes முடிஞ்சிருக்கு. மினிமம் 10 minutes ஆச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஒரு 4 minutes left. ஓகே, அந்த 4 minutes எந்த செட்ல கொண்டு போய் நான் போட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு எல்லாமே கரெக்டாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். So you can invest it. Because you have seen already the data and understood, whatever set you go, it will be easy for you to proceed from there further. ரெண்டு செட் தான் இருக்கு அப்படின்னா it will be easy. Again, 3 minutes you have invested, 6 minutes gone, remaining 4 minutes. You go to one particular set. ரெண்டு செட் தான் இருக்குன்னா there are going to be 5 to 6 questions. அப்போ உங்களுக்கு எல்லா 5 6மே இந்த 4 minutes நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடலாம். Okay, so that is what you need to keep in your mind. Okay, so ஒரு செட் எடுத்துட்டேன், அதை முடிச்சுட்டு தான் நான் அடுத்த செட் போவேன் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக you can do like this. Okay, so it will help you to manage time. And the next point is you need to keep track of your time. Math is a particular section where you might get carried away. Okay, so 10 minutes 15 minutes அப்படிங்கிற டைம் நீங்க ஒதுக்குறீங்க அப்படின்னா if you're allotting a particular time for math, please stick to it. அந்த டைம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் அடுத்த செக்ஷன் போயிடணும். பாதியில இருக்கேன் அப்படின்னாலும் ஓகே, you have to move to the next section. Okay, so please have track of your time. Okay, coming to the next one. Yeah, so till when should one take mocks? Okay, so I don't recommend you people taking mocks in the last couple of days. So maybe tomorrow, by tomorrow you can start taking. Wednesday 27th, right? So by tomorrow if you want to take any mocks, இன்னைக்கு நாளைக்கு நீங்க எடுத்து முடிச்சிருங்க. மாக்கா 2 hours உட்காந்து எடுக்கிறது நீங்க நாளைக்குள்ள எடுத்து முடிச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 2 hours ப்ரிப்பரேஷனா ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. மாக் டெஸ்டா பண்ண வேணாம். பிகாஸ் நீங்க டெஸ்ட் எடுக்க என்னதான் நீங்க அவாய்ட் பண்ணாலும் யுவர் மைண்ட் வில் ஸ்டார்ட் திங்கிங் ஒன்லி டுவர்ட்ஸ் ஸ்கோரிங். ஸ்கோருக்கு தான் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். ஸோ ஒன்லி ஐம் டெல்லிங் யூ, டோன்ட் டேக் அ ஃபுல் லென்த் மாக் அலாங் வித் யுவர் ஸ்கோர்ஸ். ஒரு மாக் பேப்பர் எடுங்க, அதை வந்து நீங்க சும்மா செக்ஷன் வைஸ் அப்படியே ட்ரை பண்ணுங்க. இல்லை ஆல்ரெடி எடுத்த மார்க்னா என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணீங்கன்னு பாருங்க, அந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணுங்க. டோன்ட் டேக் அ 2 hour complete mock tests. So you wind up all those mocks with tomorrow. Next 3 to 4 days, don't focus on mocks. Can I improve my marks? Yes, of course you can do. So this is the right time for you to understand your mistakes, do the revision correctly. Okay, so if you invest right amount of time, right amount of efforts, yes, you will definitely be able to improve your marks. Adha question illa. Okay, there is no question about whether you can improve it or not, but you need to invest your time and efforts. Only then you can see the improvement. Sure, நீங்க சொன்னீங்க மார்க் இம்ப்ரூவ் ஆயிடும்னு, இம்ப்ரூவ் ஆகலையே. நீங்க ஏதாவது பண்ணினா தான் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஒண்ணுமே பண்ணாம இம்ப்ரூவ் ஆகல அப்படின்னா what can I alone do? Yeah, I can just say you did not put enough efforts. Yeah, you do whatever is required, you put enough efforts, then yes, you will be able to do your best in the examination. அது நமக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்துச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட். But at least you would be satisfied. Okay, fine. Or you will not have the big regret. Obviously we all might have small regrets. இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருந்தா இன்னும் பெட்டரா வாங்கியிருப்போம். உங்க ரெக்ரெட் கண்டிப்பா எல்லாத்துக்குமே வரும். அது நீங்க 100 எடுத்தாலும் வரும், 50 எடுத்தாலும் வரும். ஓகே, ஸோ ஸ்மால் ரெக்ரெட் we cannot overcome, but at the big regret, ஒருவேளை நான் 2 மாசம் முன்னாடியே இந்த மாதிரி படிச்சிருக்கணுமோ, அந்த மாதிரி ரெக்ரெட்ஸ்லாம் இல்லாம இருக்கும். ஓகே, ஸோ ட்ரை புட்டிங் your complete dedication in this preparation. You will definitely see the improvement. Okay, next 5 days, what are the things that you should do? இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதை பண்ணீங்கன்னா you will be able to manage your pressure, time and everything. Stop learning anything new. இருக்கிறத மட்டும் தான் படிக்க போறீங்க. டைம் மேனேஜ் பண்ணலாமா? Yes. Day by study plan, if you want you can do it. Only a few days left. Okay, எதுலையும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, I don't recommend you preparing on Saturday. Sunday examination ஒரு 1.5 days ரிலாக்ஸ் ஆயிக்கோங்க, நல்லா ஜாலியாக ரிலாக்ஸ் ஆயிக்கோங்க. But we have tomorrow, day after tomorrow, on the day after, till Friday you have like 3 days.
right? 3-4 days இருக்கு 3 days இருக்கு. ஸோ அந்த 3 daysக்கு if you want you can put a day wise plan. So morning 2 hours நான் இது பண்ணுவேன். Okay, then I have a break, I need a break. Then next 2 hours நான் இது பண்ணுவேன். 2 hours உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் வச்சுக்கோங்க. In between you can take breaks. So study plan, yes, it would be working out. So இதுக்கு மேல as I told you, you cannot look through the new topics. புதுசா எதையும் டச் பண்ணக்கூடாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? You know where you are strong. அந்த ஏரியால நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா பரவாயில்ல, மறுபடியும் எல்லா டாபிக்ஸும் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. லீகல்ல ஸ்ட்ராங்கா பரவாயில்ல, மறுபடியும் டேக் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பேசேஜஸ் அண்ட் ஒர்க் வித் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பேசேஜஸ் டூரிங் த 4-5 days. Whichever area you think you're strong, work, invest more time in the area where you are strong. Why? அங்க நான் 30 எடுக்கிற இடத்துல நான் 32 எடுக்கிறேன்னா எஸ், that's a big thing. Okay, not legal possible. Attending 32 questions and getting 32 is possible in legal. 28 current affairs 28 இருக்கு, 25 அட்டன் பண்ணி 25 கரெக்டா வாங்க முடியுமா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல? எஸ், இட் இஸ் பாசிபிள். இங்கிலீஷ்ல 24 அட்டன் பண்ணி 24 ரைட் வாங்க முடியுமா? எஸ், இட் இஸ் பாசிபிள். லாஜிக்கல் மேத் uncertain, but other 3 sections, if you ask me if it is possible, yes, generally it is possible, but depending upon the exam or like a level of questions are based on it will depend. But if you ask me is it possible, yes, it is possible. Okay, so எந்த ஏரியா நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்களோ அங்க ஒர்க் மோர், ஸ்பெண்ட் மோர் டைம். ஏன்னா இது ஒரு 1 month முன்னாடி கேட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருப்பேன், 2 months முன்னாடி எந்த டாபிக்லாம் யூ ஆர் நாட் ஃபெமிலியர், இன்வெஸ்ட் மோர் டைம் வித் தோஸ். பட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், எங்கெல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமோ அங்க இன்னும் டைம் அதிகமா இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். So that we make sure to retain what we are performing in those areas. Okay, next, revise and relax. Just chill, handle பண்ணுங்க. Okay, then only you will be able to manage the pressure. Okay, இவ்வளோ படிக்கிறோம், இவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போடுறோம், இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம். ஓகே, என்ன நடந்தாலும் ஓகே பார்த்துக்கலாம், யார் என்ன சொன்னாலும் ஓகே பார்த்துக்கலாம். If you invest a lot of efforts, if you invest a lot of time, okay, even the people around you will understand whatever the scenario is. Right, எவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு மார்க் கம்மியாச்சுனாலும் they will understand, ஓகே நீ உன்னால முடிஞ்சதை பண்ண பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க பேரண்ட்ஸோ இல்லை வெல்விஷரோ கார்டியனோ யாராக இருந்தாலும் they will also say the same. ஓகே, இல்லை நீங்க நல்லா அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கனாலும் they will be the first one to appreciate you. ரைட், பட் எஃபர்ட்டே போடாம சும்மாவே உட்காந்துட்டு இருந்துட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறத நானும் அப்சர்வ் பண்றேன், பேரண்ட்ஸும் அப்சர்வ் பண்றாங்க, எல்லாரும் அப்சர்வ் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க இல்லை யாராச்சும் வந்து என்ன மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் டவுட் தான். ரைட், they start asking you questions obviously. Okay, so just revise and relax. You have enough resources with you, அதை வச்சு ரிவைஸ் பண்ணுங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. Okay, that is more than enough. Yeah, keep calm and follow the points that I'm going to tell you. First, no predetermined mindset. சரியா, இதை தூக்கி போட்டுருங்க, இதுதான் வரும் இதுதான் வராது, இதுதான் நான் பண்ண போறேன் இப்படிங்கிற மைண்ட் செட்லாம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் ஆக்சுவல் எக்ஸாம் வந்து ஒரு அந்த ஃபியர் இல்லாம ஐயோ என்ன வருமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியர் இல்லாம யூ வில் பி ஏபிள் டு கோ அண்ட் சிட் அண்ட் ரைட் தி எக்ஸாமினேஷன். ஓகே, ஸோ ஹாவ் அ ஓப்பன் மைண்ட், என்ன வந்தாலும் ரைட் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, தென் when you take up the examination, try to read clearly, understand and answer. I told you already, you know your speed, reading speed, understanding speed, you know your pace, go with that. Rush panna vena. If you rush, you will commit mistakes, your accuracy will go down. Okay, I'm repeating this, right? So don't rush through the passage. Pause and think about the meaning of the passages. Idu naam already பேசியிருக்கோம், discuss பண்ணியிருக்கோம். If there is a lengthy passage or something like that, even a normal passage, break down the passage and try to understand the holistic meaning of the passage. Okay, so overall meaning வச்சு தான் நிறைய questions இருக்கும். This is not school level of English, right? So you need the overall understanding of the passage. Through that only you will have many questions. Okay, then whenever you feel some question is difficult, okay, try to skip it immediately and come back to it later. Be it difficult or be it confusing to you,
ஒரு 2-3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, ஒரே மாதிரி இருக்கு, you are not able to choose it. Okay, skip it. Let's come back to this later. You know the ways how to remember them, right? நீங்க ஏதாவது மார்க் பண்ணி வைப்பீங்க, இல்ல நோட் பண்ணி வைப்பீங்க, whatever it is. So இந்த கன்ஃபியூஸ் question நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. At the end, have some buffer time and come back, revisit these kind of questions at the end. Next, remember our OMR rule. What is our OMR rule? How to fill the OMR? Yes. Mark after you complete each and every passage. ஒரு பேசேஜ் முடிக்கிறீங்க, அதுல ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றீங்களோ, 2 பண்றீங்களோ, இல்ல 5 பண்றீங்களோ, 10 பண்றீங்களோ, okay, once you complete the entire passage along with questions, then only you go to what? OMR and fill it. Don't do it one by one பண்ணீங்கனாலும் that could be a problem. நீங்க ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க, அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போனா படிச்சு பாப்பீங்க, இப்போ you will think that ஒருவேளை போன கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வேறையோ அப்படின்னு, அப்ப நீங்க மாத்த முடியாது. It's gone. Okay, so what you do, you read through the passage questions completely, one passage, then go for the OMS. அதே மாதிரி லாஸ்ட் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் மார்க் பண்ணாதீங்க. Pressureல you can commit so many mistakes, and invigilator also we cannot expect every time to be friendly. Time ஆச்சுன்னா டக்குன்னு வாங்க கூட சான்ஸ் இருக்கு. So don't take everything to the last. Okay, so அந்த மாதிரிலாம் பண்ணீங்கன்னா whatever efforts you have put so far is gone in just moments. Okay, so remember our OMR rule and try to do the same. Then section wise time. Okay, so please stick to the section wise time. அதே மாதிரி எக்ஸாம்ல கூட நீங்க அந்த 5 to 6 minutes அப்படிங்கிற flexibility வச்சுக்கோங்க. ஓகே நான் இங்கிலீஷ் ஈஸியா இருக்கு, 20 minutes முடிச்சிருவேன், இல்லை முடிச்சுட்டேன், 5 minutes நான் எங்க கொடுக்கணுங்கிறது நீங்க அப்பயே முடிவு பண்ணக்கூடாது. Wherever it is required, you should remember, okay, I have a 5 minutes extra, so when I go to a particular section where I require that 5 minutes extra, I'll spend there. இல்லைன்னா அதை கடைசி கொண்டு போயிடணும். இந்த எக்ஸ்ட்ரா டைம்ஸ் எல்லாத்தையும் put at the last. Wherever I want to revisit, I'll use the extra time all there. Okay, so section wise time is something very, very important. Then stick to your mock strategies, whatever you understood from the mocks. Okay, என்ன மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணீங்க, அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணீங்க, ஓகே, ஒவ்வொரு செக்ஷனையும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணீங்க, ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ எப்படி பேப்பர் அப்ரோச் பண்ணீங்க, ரைட், accuracy எப்படி இருந்துச்சு. So all these understandings, use the mocks and try to get your strategies right. Then I told you this already, expect the unexpected. Okay, so don't go with any expectation. Exam இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷனோட, இல்லை ஒரு செக்ஷன் இப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு you don't go. It could be anything. Okay, so whatever change is happening in the examination, it is not just for you, it is for everybody who is writing the examination, right? But if you're able to cope up with that and manage the situation and do the exam well, then you will stand out of the crowd. நீங்க பேனிக் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா, மத்தவங்க மாதிரி நீங்களும் பேனிக் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா, then you are again one among the others. Because of panic, you will not start the exam immediately. It will take some time for you to prepare your mind and start the exam in time. Keep your mind open. எதனாலும் பார்த்துக்கலாம்னு போயிட்டு எக்ஸாம் எழுதுங்க. Then what happens, from the moment you look at the paper, question paper, you'll be able to manage time. Okay, right. Then my personal suggestions or concerns would be this. I want every one of you, இதுவே நீங்க முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 hours 5 hours கூட தூங்கினா போதும். ஓகே, ரிமைனிங் ஹவர்ஸ் பண்ணி ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லியிருப்பேன். But from this moment on, what I will focus is 6 to 8 hours of good sleep. Okay, so sleep well, avoid junk foods, avoid sweets, ice creams, milkshakes, chocolates, whatever. Okay, so இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. Junk foods can lead to dysentery, diarrhea, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு லீட் பண்ணலாம். So avoid that. Coke, Pepsi, coffee is okay, but at your age coffee is not good. Okay, yeah. இப்போ கூட ஸ்டாப் பண்ணலாம்டா, தப்பு இல்லை. Right, so junk foods in the sense I mean to say the others like pizza, burger, noodles, samosas, whatever, right? So because நார்மலாக நம்ம உடம்பு ஃபங்க்ஷன் ஆகிற மாதிரி இந்த டைம்ல ஃபங்க்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. லெட்ஸ் சே somehow our immunity is less, so we're getting affected. So அப்போ stomach upset can happen. Again, being a sweet tooth can lead to cold, fever,
right? So let's try and avoid these things. The last couple of days கொஞ்சம் controlled இருந்தோம் அப்படின்னா during the time of examination will not have already நிறைய problems இருக்கும் நமக்கு mentally to face the examination. அதுல physically நம்ம ஃபிட்டா இல்லை அப்படின்னா it will be very difficult or challenging to take the examination, right? Because நீங்க எப்படி 2 o'clock examination start பண்ணணும்னா 1 o'clock இருந்து they have informed us you will start entering into the hall. அப்போ நீங்க 12:30க்கு 12:45 காச்சு நீங்க எக்ஸாம் சென்டருக்கு ரீச் ஆகணும், ரைட்? அப்போ நீங்க லஞ்ச் எப்போ சாப்பிட்டுருப்பீங்க? 11:30 because you have to travel all the way to the center. If your home is nearby, then it's okay. If it is far, you have to travel start your travel early. அப்போ வர வழியில் ஹோட்டலில் எங்கேயா சாப்பிட்டு வரலாம், or you would have had your dinner, or sorry, dinner இல்லை, breakfast or lunch in your home only. But I recommend to avoid hotel foods. Okay, ஏன்னா நீங்க பாட்டு நல்ல கடை தானே நல்லா சாப்பிட்டு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு வந்துட்டீங்க, ஓகே, தென் யுவர் ஸ்டொமக் இஸ் நாட் கோஆபரேட்டிங் வித் யூ அப்படின்னா, ஓகே, இன் பிட்வீன்ல நீங்க போயிட்டு வரது they will not allow. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் காஷியஸா இந்த 4-5 டேஸ்க்கு இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறம் இஃப் யூ ஹவ் அப்ளைட் ஃபார் ஐலெட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் சிம்பியோசிஸ்னா அதுக்கு அடுத்த எக்ஸாமுக்கும். பட் சிம்பியோசிஸ் ஈஸி, 1 hour எக்ஸாமினேஷன், டக்கு போய் டக்கு வந்துருவீங்க, உங்களுக்கே தெரியாது எப்படி அதுக்குள்ள முடிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் அந்த எக்ஸாம் டேக்கிங் அந்த ப்ரெஷரும் இருக்கும், ஃபைன், ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டும் இருக்கும், நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுவீங்க. ஸோ ஒரு 1 hour டக்குன்னு போயிடும் சிம்பியோசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஸ்லாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஐலெட் அண்ட் CLAT happening for 2 hours. So you will realize that you are writing an examination. Okay, so let's be concerned about these things. Okay, நீங்க அது இல்லாம நிறைய பிரேக்லாம் எடுக்கிறீங்க, வெளியில போய் சாப்பிடுறீங்க, ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பார்த்துக்கோங்க நல்லது. ஓகே, ரைட். So coming to the last point, yeah, focus on winning the war, not the kill count. Okay, so what I mean to say is focus on this examination in a holistic way. Entire exam நல்லா ஸ்கோர் நிறைய அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ப்ளீஸ் பிளான் ஆன் யுவர் அக்யூரசி அண்ட் you're maximizing your attempts. Don't focus on getting all the questions. Not the kill count means don't focus on getting 120 அட்டன் பண்ணுவேன், எல்லாமே அட்டன் பண்ணுவேன், எதுவே விட மாட்டேன், அப்போதான் நான் எனக்கு மார்க் வரும். ஓகே, ஸோ டோன்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் reaching or getting that, right? Whatever you know confidently, go for it. Maximize your accuracy. That is the step to win the war. Okay, just maximizing your attempts அப்படினே ஓகே நான் எல்லாம் ஒண்ணே அட்டன் பண்ணி வச்சிரறேன், it's not it. Okay, so these are the points that I wanted to discuss with you. Okay, so since we have only a couple of days left, இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Apart from that, you have to keep your mind open. That's my objective for the today's session. You should not expect anything, okay, this is what would come, this would not come. You should not have any expectation in your mind about this kind of examination. Okay, CLAT especially, இதுதான் வரும்னு சொல்லவே முடியாது. ஸோ the open mind உங்களுக்கு இருக்கணும், அதுதான் என்னோட அப்ஜெக்டிவ் இன்னைக்கு முக்கியமா இந்த செஷனுக்காக. So now is the time for our discussion. If you have any doubts, you can start posting them. நான் சொன்ன மாதிரி I have the common doubts and few people also posted some doubts in the WhatsApp. I have those also as list. See, maximum be careful with your OMRs. Okay, so there is a doubt from Yashika. Yes, see, whenever you have a circle, we have discussed about this already. Please make sure you fill this circle entirely. வெளியவும் போகாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க, in betweenலையும் gaps இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. You make sure you fill the entire circle without any gaps, because it is going to be a scanner which scans your paper. ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்கேனருக்குள்ள அதை இன்சர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து லைட் இன்னொரு பக்கம் பாஸ் த்ரூ ஆகும். எங்கே லைட் பாஸ் ஆகலையோ அதுதான் உங்களோட ஆன்சர் ரெஸ்பான்ஸாக வந்து கேப்சர் ஆகும், ரைட்? ஸோ மேக் ஷியர் டு ஃபில் அ சர்க்கிள் என்டையர்லி. இதுவே நீங்கள் ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு, ஓகே, நீங்கள் கொஞ்சம் எப்படி மார்க் பண்ணிட்டீங்க, ஃபைன். இஃப் இட் இஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி right. Okay, because it has gaps in between, it is going outside of the circle.
ஸ்லைட்லி அவுட் சைடுனா அந்த பார்டரை ஒட்டியே இருக்கு அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இட் வில் ரெக்கக்னைஸ். ரொம்ப வெளியே போயிடுச்சு, த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் எப்படி போயிருக்கும், இங்கெல்லாம் ஷேட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லுக்கிங் லைக் a circle, it would go to the ellipse, it will go to a shape like egg, ellipse மாதிரி போயிருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் you have to carefully avoid, because இதோட சர்க்கிளோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இவ்வளோ வெளியே போயிடுச்சு, ஒரு இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் வெளியே போயிடுச்சுன்னா we are not sure that it will be recognized as right answer. Okay. Oh. Right. What type of pen you have to use? That's obviously ballpoint pen. Okay. Don't use ink pen or gel pen or any kind of those kind of pens. So use ballpoint pens, either black or blue. அதனால தான் உங்க OMR ஷீட்ல இல்லை, உங்க கொஸ்டின் பேப்பரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லையுமே நாங்கள் அதை போட்டிருக்கோம். In your mock test, okay, instruction ஒரு பேஜ் இருக்கும், அதில் we would have mentioned to use you to use black or blue ballpoint pen. Those are the instructions which are replicated from the actual examination. Okay. So can we take an exam pad? No, I don't think they'll allow you taking an exam pad. If you're going to carry your pens or something like that, you can have a transparent pouch. இல்லைனா பெஸ்ட் நீங்கள் ஒரே கலரில் 2-3 பென் வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான், that is more than enough. Okay. Then you carry your yeah. Transparent pouch, you can take it. Then you admit card, take a color print of your admit card. It is better to take both the pages. Front page la mattum dhaan photo irukku solittu neenga adha mattum eduthikalam, but it is better you take both the pages printed and pin panni vechukonga. Okay, then along with that you take an ID proof. Seriya? Okay, Shruti has asked something. After the exam, we will be able to bring the OMR copy and question paper back with us. Yes. So Shruti is asking like whether we can bring the OMR response sheet back. Yes. So response copy இருக்கும், carbon copy இருக்கும். So அந்த copy நீங்க கொண்டு வந்துடலாம். You can take it along with you back along with the question paper, because obviously after writing the examination you will also want to check whether your answers are right. நீங்க வழக்கம் போல பண்ணுங்க, கொஸ்டின் பேப்பர்லயும் மார்க் பண்ணுங்க, OMRலயும் மார்க் பண்ணுங்க. ஏன் இதை சொல்றேன்னா, சம்டைம்ஸ் யூ வுட் ஹவ் தாட் அபவுட் ரைட் ஆன்சர், ஓகே, மார்க் பண்றப்ப மார்க் பண்ணுவீங்க, இது கூட அப்பப்போ நடக்கும். ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர்லயும் மார்க் பண்ணி எதுவும் மார்க் பண்ணீங்கன்னா நீங்க நினைச்சதுன்னா OMRல பண்ணிருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். அட்லீஸ்ட் அந்த மிஸ்டேக் நீங்க பண்ணிருக்கீங்கிறது யூ வில் ரியலைஸ். யூ வில் நாட் ஹேவ் ஹை ஹோப்ஸ், இவ்வளோ மார்க் வரும்னு சொல்லிட்டு நீங்க யோசிக்க மாட்டீங்க. You will be able to understand that. Okay, so you will be able to bring those things back. Okay, then just a minute. Hey, போட்டதே திரும்ப போட்டா காடு போயிருங்க. அண்ணா நீ மட்டும் தான் அவங்க மெசேஜ் பண்ணுவியா? So what is the strategy to deal with logical reasoning while reading logical reasoning? Logical reasoning in any section you read, you have to read. Okay, 50 மார்க் எழுதிட்டு எனக்கு வந்து 2 hours உட்காந்து எக்ஸாம் எழுதுனா தூக்கம் வருதுன்னா என்ன பண்ணுவேன்? I told you already, பலர்னு அரைஞ்சுக்கோங்க உங்களே. எக்ஸாம் ஹாலில் if you are sitting in the last bench, the person on the first bench should turn and look at you, யாரா அப்படின்னு. ஓகே, அவ்வளோ சவுண்டுற மாதிரி பலார்னு வந்து அரைஞ்சுக்கோங்க உங்களே. நீங்க காஃபி டீல கொண்டு போய் உள்ள கேண்டீன்ல வைக்க போறீங்களா? அதெல்லாம் கொண்டு போக கூடாது. இல்லடா, அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போக கூடாதுடா. அதான் சாக்லேட்னு சொல்றேன். இல்ல எதா இருந்தாலும் எதுக்கு அதெல்லாம் காஃபி டீ எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் என்ன படம் பார்க்க போறீங்களா? பாப்கார்ன்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு காஃபி டீ எல்லாம் கொண்டு போயிட்டு தண்ணி டிரான்ஸ்பரண்ட் பாட்டில் எடுத்துட்டு போங்க. வாட்டர் அலோவ் பண்ணுவாங்க, காஃபி டீ எல்லாம் அலோவ் பண்ணுவாங்க, எனக்கு தெரியலங்க, வித்தியாசமா கேக்குறீங்க. ஓகே, again Yalini also has asked, can we carry a water bottle? Yes, you can carry a water bottle. Make sure it is a transparent water bottle.
ஓகே, பெட்டர் நீங்க ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வெளியே வாங்கிக்கோங்க, லேபிள் எடுத்துருங்க அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு மட்டும். இல்ல நான் ரொம்ப ஹைஜீன் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேன்னா டிரான்ஸ்பரண்டா ஒரு பாட்டில் வாங்கிக்கோங்க. அது ஒயிட்டா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். சரியா? அந்த டேபிள்ஸ் இருக்கும்ல, டேமேஜ் இருந்தா நம்ம வாங்கி டேமேஜ் ஆயிடும். அதுக்கு கார்டு எடுத்துட்டு போவாங்க. இல்ல டேபிள்ல ஏதாவது டேமேஜா இருக்குன்னா கொஞ்சம் நவுந்து உட்காந்து ஓஎம்ஆர் ஃபில் பண்ணிடுங்க. ஃபுல் டேபிள் டேமேஜ் ஆனா வெளியே போயிரு. சீரியடா, வெளியே போயிட்டு செவுத்துல வச்சு மார்க் பண்ணி விடுவாங்க. அப்படியே ஹாலுக்கு வெளியே போயிடுன்றோம், போயிடு. புதர்க்கமா கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்க. எக்ஸாம் பேட் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்கடா இப்போ. compared to exams like NEET, JEE and all, they are not that strict here. Okay, அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நீ என்ன வேணா கொண்டு போகலாம்னு அலோவ் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. ரைட், நல்லா ஒரு டேபிள் வச்சு எழுதுறதுக்கு உனக்கு ஒரு சான்ஸ் தராங்க. அதுல எனக்கு இல்ல நான் ரைட்டிங் பேட்ல தான் வச்சு எழுதுவேன் அப்படின்னா எப்படி? என்ன எஃபர்ட் வேஸ்ட் ஆகுது? இத்தனை நாள் பேட் வச்சு தான் பிராக்டிஸ் பண்ணியா? டேபிளே இல்லைன்னாலும் நீ எழுதிதான் ஆகணும், சரியா? பேட் இல்லாம. ஓகே, right. அடுத்தது have the admit card with us while we are writing the examination. Okay, Shruti has asked, can we have the admit card along with us during the examination, writing the examination? Yes, you should be having your admit card along with you during the examinations. ஏன்னா நீங்க எக்ஸாம் ஆரம்பிச்சிட்டீங்கனாலுமே the invigilator will come and check your admit card. Okay, you have admission கிடைச்சதுன்னா during the time of admission you have to submit your admit card along with your sign and the invigilator sign. Please keep in mind. எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு எப்படி நீங்க போர்டு எக்ஸாம்லாம் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே ஹால் டிக்கெட் தூக்கி போடுவீங்களா, அந்த மாதிரி தூக்கி போட்டுறாதீங்க. ஓகே, after the examination keep the admit card with you. During the time of admission you need to submit the admit card with your signature and the invigilator signature. ஓகே, சரி. அடுத்தது வாட்டர் பாட்டில் ஆச்சு. Do's and don'ts with the dress code. There is no dress code. They have not given any dress codes. Huh? Yeah, there is no dress codes. Okay, ஒரு பெஸ்ட் வந்து ஒரு டாப்ஸ் ஜீன்ஸோ இல்ல ஒரு சுடிதார் அந்த மாதிரி சிம்பிளா போட்டுக்கிறது பெஸ்ட். பார்ட்டி வேர் மாதிரி போடாம. ஒரு கிராஸ் ஆகுது மைண்ட்ல. எப்படி கேர்ள்ஸுக்கு வந்து டாப்ஸ் ஜீன்ஸ் போட சொல்லணும், அந்த மாதிரி பாய்ஸுக்கு வந்து டி ஷர்ட் ஜீன்ஸ் இல்ல ஒரு ஷர்ட் ஜீன்ஸ். ஓகே, ஃபுல் ஹேண்ட் ஹுட்டி எல்லாம் போட்டு அங்க வந்து அப்படி வர வேண்டாம். ஓகே, என்ன ஏதாவது கொள்ளடிக்க போறியா, திருட போறியா? இல்ல எக்ஸாம் தான் எழுத போறோம். ஸோ இல்லடா, நிறைய பேருக்கு மீசடி வந்திருக்கோம், சில பேருக்கு வந்திருக்காது, அதனால அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. சரியா? ரெக்கார்ட் வேற ஆயிட்டு பேச வைக்கிற நீங்க. Okay, you are not going for an interview to be looking so professional and all. Okay, so you're just writing an examination, so which is a bit lenient compared with other such examinations. Okay, so dress code is not something mentioned anywhere in the CLAT website. So இப்படிதான் போகணும் போகக்கூடாதுன்னு இல்லை, நமக்கே ஒரு எட்டிக்விட் வேணும்ல. ப்ரொஃபஷனலாக ஒரு இடத்துக்கு எக்ஸாம் எழுத போறோம்னா அப்படி போகணும், பார்ட்டிக்கு போற மாதிரி போகக்கூடாது. as simple as that. Okay, we can keep that in our mind. Okay, yes. அதெல்லாம் அலோவ் பண்ணுவாங்க, அது ஹியூமன் நேச்சர். ஸோ ஒரு வாமிட் அது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. நான் இது வரைக்கும் என்னோட ஹால், நான் போய் எக்ஸாம் எழுதுறப்போ என்னோட ஹாலில் வந்து யாரும் அந்த மாதிரி கேட்டு வெளியே போகல. ஸோ எனக்கு தெரியல. பட் if you want to use the restroom or if you feel vomiting sensation or கண்டிப்பா dizziness இந்த மாதிரிலாம் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு, because it is an examination. So they will permit you, maybe தருண் கேட்ட மாதிரி வேணா யாராச்சும் ஒருத்தர் கூட வேணா அனுப்பலாம். அங்க பீப்புள் இருந்தாங்கன்னா, அதுக்கான மேன் பவர் இருந்துச்சுன்னா they will send someone.
இல்லைன்னா இங்க தான் ரெஸ்ட் ரூம் இருக்கு, சீக்கிரம் போய் சீக்கிரம் வாப்பா அப்படின்ட்டுருவாங்க. தட்ஸ் இட். ஓகே. Yes, Shruti, it is better. It is better if you reach around 12:30. We'll also try to be there. நாங்களும் 12:30க்கு will reach the center, exam center. So I'll be there. Last minute சும்மா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்றதுக்காக I'll also come. And again, உங்களை ரிசீவ் பண்றதுக்காக நான் வெளியவே வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். வந்து உங்களோட ஆதங்கத்தெல்லாம் நீங்க என்கிட்ட கொட்டலாம். அதுக்காக I will be waiting outside. Okay. So அதுக்கு see they will give us room or something like that to keep your bags or phones. கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா இப்போ உங்களை பேரண்ட்ஸ் வந்து விட வருவாங்க இல்லையா, ஆப்வியஸா. பேரண்ட் வரல அப்படின்னா தான் they will give a space for you to keep your bags and all, either outside the classroom or something like that. அங்கேயே நீங்க ஃபோன்ஸ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி அதுக்குள்ள வச்சிடலாம். இல்லைன்னா as I told, நாங்க வெளியே இருப்போம். 1 or 2 things we can handle. நிறைய கொடுத்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா நாங்களும் அங்கங்க போயிட்டு வருவோம். 2 மணி நேரம் சும்மாவே நிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா. we will take a break and all. அப்போ பத்திரமா பார்த்துக்கணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இல்லைன்னா உங்க ஃப்ரெண்டோட பேரண்ட் இருக்கலாம், எல்லாருமே அப்படியே விட்டுட்டு உங்களை விட்டு போயிடுவாங்களா? அப்படிலாம் இல்லை. ஸோ அவங்க கார் இருக்கு, இல்லை அவங்க இருப்பாங்க, உட்காந்துருக்காங்கன்னா யூ கேன் ask them to take care of your belongings. Again, as I'm telling you, காலேஜ்லயுமே இப்போ பிஎஸ்சியில் தான் நடக்க போகுது. ஸோ there will be a space where you can keep your bags and belongings. ஸோ அதில் நீங்கள் வச்சிடலாம். ஓகே. ஸோ ட்ரை டு ரீச் அரௌண்ட் 12:30 itself. ஏன்னா லாஸ்ட் மினிட்ல லேட் பண்ணிக்கிட்டு பேனிக் ஆகிட்டு இருக்க வேணாம். ஓகே. இல்லை 1 o'clock அப்படியே நான் நேராக வந்து கார்லேருந்து இல்லை பஸ்லேருந்து இல்லை பைக்லேருந்து இறங்கணும், அப்படியே ஆளுக்குள்ளே போயிடுவேன். அப்படிலாம் எதுக்கு வரணும்? ஸோ கொஞ்சம் முன்னாடி ஏர்லியாக பிளான் பண்ணி வந்துப்பாங்க. ஓகே. ஸோ அகைன் வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஐ ஹாவ் அனதர் செஷன் ஃபார் யூ ஆன் ஃப்ரைடே, ரைட்? ஸோ அது மெயினாக எதுக்கு தான், எக்ஸாம் டே அப்போது அதுக்கு முன்னாடி நாள் என்னென்னலாம் மைண்டில் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக வில் டிஸ்கஸ் ஆன் தட் டே. Okay, right. So now let me just give me a couple of more minutes. இப்போ the list of doubts எல்லாம் நீங்களே இப்போ நிறைய கேட்டுட்டீங்க, அது இல்லாமல் இருக்கு. இன்னும் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுனாலும் ப்ளீஸ் post your doubts. So I have few doubts here. How to maintain or improve accuracy. இது நம்ம கண்டினியூஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்க விஷயம் தான். Please take time with previous year papers, with the mocks you have written, and try and understand your mistakes. Okay, so that is the first and foremost thing that will help you to improve your accuracy. Go at your pace, rush pannadadinga, don't rush. That will help you to maintain or improve your accuracy. Then how to deal with lengthy passage? We have discussed already. Itemization, break down the paragraphs. Over a paragraph, okay, first paragraph, what does it say? Second, என்ன சொல்லுது, அதை எழுதுங்க பக்கத்துலயே, அப்பதான் ஞாபகம் இருக்கும். Okay, only you will remember when you make a small hint about each and every paragraph near to the paragraph. Okay, because as I told you, in the CLAT examination, you can write, you can underline in your question paper. Okay, so I don't think there will be any changes on this. Next, how to deal with the passage of a lot of factual information and data. Be happy because the questions might revolve around factual information and data given there. Okay, about the clear up path, fine, because it is an offline examination, it's easy for you to get back to the passage, refer to it and answer. அப்போ அது ஈஸியாக தான் இருக்கணும். ஸோ டோன்ட் கெட் பேனிக். தென் ஹவு டு ரீட் எக்கனாமிக், பீட் ஃபினான்ஸ், பேங்கிங், எக்கனாமிக் கைண்ட் ஆஃப் பேசேஜஸ். ஓகே, ஜஸ்ட் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் வித் திஸ். இதுதான் சேலஞ்ச் அப்படின்னா, டேக் எடிட்டோரியல்ஸ். ஹிந்து சிம்பிளாக இந்த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. Check editorial pages where articles based on finance, banking, economy பற்றிலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பேஜ் எடுத்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. You can do one more thing. You know the ways to copy text from an image. So Google Lens மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், you can take a photo of the article, scan the text, put it in ChatGPT kind of websites, AI websiteல போடுங்க. அதுவே ஒரு 5 to 6 question generate பண்ண சொல்லுங்க. So now try to read the passage, the article, try answering the questions. Then அதே answer and explanation கொடுக்க சொல்லுங்க. It will give you, then you can cross verify. அது ஆனால் easy level of questions தான் it can generate. Okay, in the free version, easier தான் அந்த questions generate பண்ணி தரும். But still, you are trying to what? Prepare with these kind of passages. இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ தட் வில் பி ஏபிள் டு ஹேண்டில் எனி ஏரியாஸ். ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு எக்கனாமி, ஒரு சிலருக்கு லிட்ரேச்சர், ஒரு சிலருக்கு ஃபிலாசபி, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹவு டீல் வித் லென்த்தி பேசேஜ் வேர், okay, WHERE, where there is a lot of principles here. So legal, I think this is specific to legal. Again, you have to be very happy about this. If there are more number of principles, each and every question will have about all these principles. It will cover all these principles.
ஆனா பிரின்சிபல்ஸ் எதுனா ஐடென்டிஃபை பண்றது உங்களுக்கு தெரியணும். Okay, if you're able to identify the principles, then be happy. You will be able to answer the questions using those principles. So, அது பிரச்சனை இல்லைங்க. Lengthy passage, time management தான் you have to worry. Okay. Next, should we have in-depth knowledge about legal current affairs? Not exactly. Right. நீங்க current affairs படிக்கிறப்பே அதிலே amendments of laws பத்திலாம் படிச்சிடுறீங்க. So, in-depth knowledge எல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. Okay. How to eliminate options? We have discussed about eliminating options a lot of times. 1 to 2 options will definitely be irrelevant to the context given. So eliminate those options first. Next option, convince yourself why should I choose this as answer. At the same time, convince yourself why I shouldn't choose this as an answer. ரெண்டு விதமாமே யோசிங்க. You will be able to eliminate, okay, one option between the two options. Right. So, on the convincing part now, you have to be careful. If required, go back to the passage. Okay. Read through it again. If you have time, then come back to it so that you can overcome, being stuck with two options. Sherry. Next, how to deal with strengthening, weakening, or assumption questions of economic passage. Again, whatever passage it may be. Okay, see, strengthening, weakening, assumption. We know that if you take any passage, you will have examples, evidences, the premises given, then the conclusion. Okay, so strengthening, weakening, assumption, all these should or strengthening and weakening, predominantly these two, what happens is will stick to what? Adding weightage to the premises, right? Evidences, examples. But strengthening na கொடுத்துருக்கிற premises support பண்ணணும். It has to support the given premises or add more value to the premises. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி கொண்டு வந்து ஆட் பண்ணணும். Okay, இது weakeningனா should criticize what is given in the evidence. Evidence கொடுத்து ஒரு விஷயத்தை ப்ரூவ் பண்றாங்க, அந்த எவிடன்ஸே ஃப்ளான்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆயிடும்? You cannot prove the conclusion. So that is how you have to deal with weakening. If it is assumption, read each and every option and the option should match with the conclusion, satisfy the conclusion. That is where you choose the right option for assumption. Okay, assumptionல கான்டெக்ஸ்ட் எங்க போலாம்? ஸ்ட்ரெngthening, weakening, assumption இந்த மூணுமே ஏன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணோம்னா, இந்த மூணுமே எதை இன்வால்வ் பண்ணலாம்? Outside information involve பண்ணலாம். It can involve outside information, but it should align with the context of the passage, with the conclusion. That's all you have to keep in mind. How to deal with logical fallacy and logical corollary questions? Clear and the logical reasoning, the maximum we can expect. So clear understanding of contextual understanding of the passage is significant here. அப்பதான் ரீசனிங்ல இருக்கிற ஃப்ளாவையும் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, corollary-na? Yeah, so what is in line with according to the passage? Okay, relevant to the passage, you will be able to understand. Then is basics of ratios, percentage and average good enough for solving questions? Basics of ratios, percentage, average. Basics in getting na, it is good enough to understand what is given, but to solve basics மட்டும் போதுமான்னு கேட்டா, I don't think you need to practice. Okay, so basics will not be more than enough. Okay, but it will be enough to understand the given caselets. Then is solving 2 to 3 caselets every day sustainable? Yes, this question கொஞ்சம் லேட்டா கேக்குறீங்க, but still okay, from now also you can solve 2 to 3 caselets, especially in quant and all. Yes. Is leaving 5 questions advisable? மறுபடியும் அந்த 5 question ஈஸியா இருக்குமா கஷ்டமா இருக்குமா உங்களுக்கு தெரியுமா? இப்போ தெரியாது. அப்பயே இப்பயே நான் விடணுமான்னு யோசிக்கிறீங்க. Don't think about it now. So விடணுமா வேணுமா அப்படி வேணாமா அப்படிங்கிறது you have to decide during the examination. Okay, each and every question whether to attempt it or leave it, you have to decide only during the exam after going through it. Okay. Okay, next one, do they give extra time to fill OMR? No, they will not give extra time to OMR because as I told you, there will be only 2 fields. Admit card நீங்க எழுதி ஷேட் பண்ணுவீங்க, question paper code எழுதி ஷேட் பண்ணுவீங்க. Then your responses for 120 questions. So there will be no extra time given to you. One more reason is ஒரு plastic coverல question booklet, OMR ரெண்டும் ஒண்ணா வரும். Question bookletலயும் இந்த OMRலயும் ஒரே மாதிரி நம்பர் இருக்கும், question paper code இருக்கும். So you will not be able to get the OMR initially itself or open it before 2 o'clock. Okay, if you're very lucky, the invigilator might give you the papers 5 minutes earlier, so you will get enough time even to go through the question paper. சரியா? நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு 1 minute 1.5 minutes நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து go through பண்ணுங்கன்னு. இன்கேஸ் அவங்க ஏர்லியாவே உங்களுக்கு question paper கொடுத்துட்டாங்க, இப்போ நானும் இன்விஜிலேட்டரா போனால் அது பண்ணிடுவேன், ஆனால் ஆர முடியுமா? முடியாது. ஸோ
If you are really lucky to get such an invigilator, you will get extra time. Right. Next. Can I skip math? Again, இப்போ ஏன் நான் math விடணும்னு நினைச்சிட்டு போனீங்கன்னா விட்டுருவீங்க. Okay, அதை என்ன இருக்குன்னு கூட பார்க்க மாட்டீங்க. Fine. So on the day you decide, but I don't recommend skipping any section. Okay, அதில் நீங்க எவ்வளோ மார்க் கெயின் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ மார்க் கெயின் பண்ணணும். Again, I'm telling you, only with current affairs and quant you can be certain about your answers. Solve பண்ணி ஆன்சர் வருது. அப்போ இதான் ஆன்சர். லாஜிக்கல் இங்கிலீஷ் லீகலுக்கு இட் இஸ் அன்சர்டைன். நீங்க ஒரு விதமா யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க. ஆனா கொஸ்டின் செட்டர் என்ன நினைச்சாரோ அதான் ஆன்சர். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தப்பயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு சில லாஜிக்கல் ஆர் லீகல் கொஸ்டின்ஸ்க்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நினைச்சதுக்கும் கொஸ்டின் செட்டர் கொடுத்த ஆன்சருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு. ரைட். ஸோ மேக்ஸிமம் மேக்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தவிர வேற எந்த செக்ஷன்லையும் ஆன்சர்க்கையும் மாற்றவும் மாட்டாங்க. ஓகே. Next, it takes 6 to 7 minutes for me to solve either logical or legal. Is it okay? Yes, 6 to 7 minutes is okay, but you should not spend more than this, because along with passage and questions, if you're spending 6 to 7 minutes, it's okay. Fine. Then, can I gamble 10 to 15 questions since my attempts are less than 90? No. Okay. Guessing more than 10 questions or more than 5 questions, I would not advise. ஆல்ரெடி நான் ஒரு 100 கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிட்டேன். ஒரு 5 கொஸ்டின் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்? எஸ், ஐ கேன் டூ தி கேம்பிளிங். அதுவும் அந்த கேம்பிளிங் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? Out of 4 options, you have eliminated 2 options. You are stuck with 2 options. Now there is a 50-50 chance for you. Then you go ahead for these kind of 5 to 6 questions. So 5 to 6 questions நீங்க கேம்பிளிங் பண்ணலாமே தவிர you cannot do for more than 5 to 6 questions. Then what happens ultimately? You will end up losing marks with negative marks. சரியா? So please don't do that. சும்மா கேம்பிளிங் கெஸ்ஸிங் எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது. Only few days and I'm really terrified. Yes, obviously you are also terrified. I am also terrified. Okay, நீங்களா என்ன பண்ண போறீங்களோ அப்படின்னு. Right. So yeah, everybody is terrified. So choose at this moment, okay, choose your சரௌண்டிங்ஸ் வைஸ்லி. ஓகே, பாசிட்டிவா பேசுறவங்களா பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா அடிச்சு தோத்திருங்க. ஓகே. ஸோ நெகட்டிவிட்டி இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா ப்ளீஸ் இக்னோர் தம் ஆர் ப்ளீஸ் கெட் ரிட் ஆஃப் தம். பக்கத்தில் இருக்க வேணாம். ஸோ பாசிட்டிவா பேசுறவங்கள பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க, நீங்களும் பாசிட்டிவா பேசுங்க. ஓகே. ஸோ ட்ரை டு ஸ்ப்ரெட் the positive attitude. So start thinking in a positive way. Okay, I have spent so many days, so many hours, so many questions I have solved, so many mocks I have taken. So இதெல்லாம் நினைச்சு பாருங்க. Try to be positive so that you will not be feeling, you will obviously feel the fear, but you will not go to the extreme level. Okay. And especially at the point I told you, please have a positive surrounding. Okay, அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நீங்க ஒருத்தர் பக்கத்துல வந்து இது முடியாதுடா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, முடிஞ்சு story முடிஞ்சு. Okay, so please be careful with that. Then should I study till the day before exam? Yeah, I told you already, Saturday I would not recommend. Just Saturday, just chill till Friday. You can revise, recall, practice. You can do that. No new preparing for new informations. Okay. Moving to the next one, I just joined recently for coaching and many things are new. Can I crack it? Yeah, already na sonada. Yes, you will be able to crack it. You need to understand how the exam works. If you have taken minimum of 5 marks, definitely you would have understood how the exam works. So consistently practice for the remaining time left out, and whatever you know, revise with those things. Current affairs la konja strategical approach பண்ணுங்க. Look at only the important questions or important topics in current affairs. Again, math கொஞ்சம் practice பண்ணுங்க. Try to attend at least 2 to 3 questions. So try focusing on getting maximum attempts. You will be able to get the scores as well. Okay. Which section to start? Yes, it depends upon you. I told you already, you can decide on this during the examination. Once you look at the paper, go through the paper and then decide where to start with. Okay, with which section you start with. Or if you have already decided, like I have to start with legal or English or GK, it's up to you. You can start with that section. You should have found that by now. Then shall I take mock each day or focus on revision? At this point of time, I think you can, or you should start focusing on revisions. Recall, revision, and practice. Analyze the marks. What pen should I use? Already we discussed ballpoint, black or blue. And one more thing, and the Pelican and pen saying on the chip, please don't use that. Okay.
So there is a pen, along with that you have a pelican. So on the pelican use பண்ணீங்கன்னா அந்த இங்கை ஈஸியா erase பண்ணிடும். Okay, அந்த மாதிரி ஒரு பென் இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க. It created a lot of controversy and last time consortium itself told that ஏன்னா அது நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ்ல ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. People started recommending in the YouTube channels only. So the consortium of analytics only told அது பண்ணீங்கனாலும் it will be detected in the OMR scanner. So அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Because there is a chemical applied upon the paper. So ஒரு light pass through ஆக முடியாது. Okay. So please don't use any kind of such things. Whitener யூஸ் பண்றது, pelicans யூஸ் பண்றது அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாதீங்க. Dress code, for example, also we discussed. There is no such thing as dress code, but let's make it simple. Okay, simple sandals or cut shoes or shoes or shirts, pants or tops, pants, t-shirts, pants. Simple. Let's do this. Both boys and girls, respectively. Okay. ஒரு நான் பாட்டுக்கு ட்ரெஸ் கோட் சுடிதார்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சுடிதார்ல வந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? So yeah, these were the common doubts which I have taken generally also from the previous students asked and previously asked, and recent questions I include பண்ணிட்டேன். If there is any other questions you have in your mind, you can ask. Yeah. So repeating the objective of today's class, you have to develop open mind. Don't have anything in your mind. Exam என்ன வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம். You have put a lot of efforts. Okay, remember the words of Dhoni. Okay, don't think about what you will get in the examination now itself. Okay, still you have time. So invest your time and efforts and start revising the topics you already know. Focus on the things that you already know. Don't go for anything new from now. Okay, and let's put our heart and soul in our preparation. Okay, let the fate decide the remaining, right? Let's not later, let's not blame on anyone or yourself. Okay, நம்மள முடிஞ்ச அளவுக்கு எஃபர்ட்ஸ் போட்டுருவோம், வரது வரட்டும் பார்த்துக்கலாம். That's it. Okay, fine. If you don't come up with any doubts now, if you come across any doubts later also, you can just reach out to me. You know how to reach. We can discuss. சரியா? இண்டிவிஜுவலா டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம். ஓகே, கொஞ்சம் சென்சிபிளா லாஜிக்கலா நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குன்னா தாராளமா சொல்லுங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இல்லாஜிக்கலா அப்சர்டா டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் ஜாலியா பேசுவோம் அப்புறம். ஓகே, ஐ திங்க் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? So can we wind up for the day? Yeah, let's again meet on Friday evening at 6. Okay, we'll discuss about what to do, what not to do during the examination, CLAT exam. So yeah, right. Thank you, people. Till then you can come here and prepare. அதெல்லாம் பண்ணலாம். லைவ் கிளாஸ் வந்து பார்த்தா ஃப்ரைடே ஈவினிங் 6 to 7. நீங்க என்ன லீவுக்குலாம் போனதுக்கு அப்புறம் கூட இங்க வந்து படிங்க, நான் வேணாம்னு சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, ரைட். ஓகே, தேங்க் யூ.